Alo alo. Hello mọi người. Xin chào buổi trưa thứ Xin chào buổi trưa thứ sáu mọi người. Hello anh em nha. Hello cả nhà. Ăn cơm cho anh em ơi. Lại gặp nhau rồi. Lâu lắm mới lại gặp nhau từ tối qua rồi. Thôi vào việc đây. Chào mọi người nhá. Cống hiến tí nào. Yo. Quá bình thường. Cũng tạm được. M700 rồi. Quá bình thường. Cũng tạm được. Không thiếu. Cứng tay thế. Ôi à. Các giáo sư chào sếp, chào Tân nhá. Các giáo sư online đâu hết rồi? Quá bình thường. Vừa thấy có một giáo sư chào thôi. Cũng tạm được. Không thiếu. Ai à. Làm tí rôm nhỉ em nhỉ? Lên làm tí rôm em ơi. Ui rồi. Bắn gà thế giời ơi. Chơi nhiều game quá bị lỗi rồi, lỗi phần mềm rồi. Quá bình thường. Giờ bắn đột kích gà lắm rồi. Cũng tạm được. Không thiếu. Quá hư cấu. Quá bình thường. Cũng tạm được. Ui. Không thiếu. Quá hư cấu. Áo vải trưởng. Khẹt lẹt. Mấy nay bận quá, nay lời xin nghỉ mấy hôm. Ok. Chứ anh dạo này anh toàn chơi rôm một mình, chán quá. Quá bình thường. Tuyển thêm người cover cái. Quá bình thường. Cũng tạm được. Không thiếu. Chào mày à? Chào mày luôn. Quá bình thường. Cũng tạm được. Không thiếu. Quá hư cấu. Áo vải trưởng. Thí sinh tiếp theo. Rồi hết rồi đây. Dính như keo chuột thế này. Ôi thôi. Sao lại kích tôi rồi? Đang bỏ phiếu rồi nhưng mà. Tôi vừa nghe thấy tiếng.
What the fuck? Bắt tốt rồi. Trời ơi. Quá bình thường. Úi giời. Đấy. Quá bình thường. Cũng tạm được. Không có yếu. Cứ kích tôi thôi. Đùa. Con nhân vật cầm súng di chuyển kiểu linh hoạt và nhanh hơn thì phải. Không không. Do mình điều khiển thôi. Quá bình Chứ còn thường. tốc độ của nhân vật thì nó cũng thế mà. Con nhân vật nó đều giống nhau hết mà. Cũng tạm được. Không có yếu. Quá hư cấu. Áo vải trưởng. Thí sinh tiếp theo. Bơi hết vào đây. Sao lại chém em đấy con? Đùa. Bình thường. Cũng tạm được. Không có yếu. Quá hư Ui cấu. rồi. Đông quá. Cho tung nhá. Sao bạn snap nhanh vậy? Cái này do tay mà. Do tay mình bấm nhanh thì nó nhanh thôi. Bắn nhiều quen thôi, có gì đâu. Không có gì đặc biệt cả. Dân snip nhìn là biết thôi. Thế này bắn còn chậm ấy chứ. Quá bình thường. Quá bình thường. Dân snip nhìn thế này là còn chậm đấy. Người ta chưa snip ấy. Quá bình thường. Cũng tạm được. Không có yếu. Quá hư cấu. Áo vải trưởng. Ôi thôi, trượt rồi. Quá bình thường. Cũng tạm được. Không có yếu. Đủ má mày nữa. Nó top 2 nó đi chém kìa. Rồi. Ai da. 2019 cầm snap 110 kill rồi. Đỉnh cao đấy. Nhớ được cả thời gian cơ. Nhớ được cả thời gian mà bắn được bằng đấy kill cơ. Chắc bước hồi sinh ở đây nhỉ. Đùa. Quá bình thường. Nó cứ chém dao đấy, đùa mấy thằng này. Bắn không bắn nhưng cứ chém dao thôi. Bực thế nhở. Thôi để hết trận làm lại cái. Tám hai hai năm. Hai con số. Anh em cho anh em hai con số. Chiều làm con lô. Để lại ca bắn thôi.
Anh sinh năm bao nhiêu vậy ạ? Anh 9 mấy thôi em ơi, trẻ mà. Gọi bằng bạn cũng được. Hello anh em nha, hello mọi người. Quá bình thường. Cũng tạm được. Hết chi diệu. Thề luôn, cầm vào khẩu này bắn sướng lắm. Thật sự. Quá hư cấu. Tôi Áo snap vá chữ. 110 kill cho xe này. Thí sinh tiếp theo. Đủ người không vậy? 142 đấy anh em, qua đây đi. 142 nhá, từ 142. Một hai ba kill. 123 kill bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Quá bình thường. Cố nha. Cũng tạm được. Còn không được thì cho tôi bắn Hy Lạp một ván đi. 130 đi. Ván này không được cho làm lại ván nữa Hy Lạp này. Quá bình thường. Kích tôi rồi, lại kích rồi. Cũng tạm được. Đã bỏ phiếu rồi này. Hết chi diệu. Quá hư cấu. Áo vá chữ. Thí sinh tiếp theo. Tôi hết vào đây. Đừng có kích bạn ơi. Đấy. Ok nhá Duy ơi. Quá bình thường. Quan trọng là không có người rồi, phòng này không có người rồi. Đủ người cái xem nào. Đủ người tôi làm luôn 130 luôn chứ không phải 120. Quá bình thường. Cũng tạm được. Quá bình thường. Vai. Chê kê kinh thế. Kê lâu vai. Sang Hy Lạp đi anh. Hy Lạp thì nó lại phải là nhiều kill hơn. Tí nữa. Quá bình thường. Cũng tạm được. Chặt tung nhá. Chơi kích tốt rồi. Quá bình thường. Cũng tạm được. Ôi giời. Anh em đang xem live cho xin nút like nha anh em. Hello mọi người. Võ mồm. Trượt rồi này. Quá bình thường. Cũng tạm được. Hết chi diệu. Ủa, thế trượt. Một trăm hai ba lại hình như là hơi quá sức trận này rồi. Quá bình thường. Không thấy ai. Quá bình thường.
tạm được. Ủa, bắn căng thế. Quá bình thường. Đâu. Quá bình thường. Cũng tạm được. Núp sao nữa chứ. Hấp chi diệu. Quá bình thường. Cũng tạm được. Ôi, đông quá. Chào Hải nhá. Chào Trinh nhá. Bị kích rồi. Thôi, tìm phòng mới bắn nào. Đợi mình tí nhá. Sao này lắm mũi thế nhở? Trời ơi. Bắn K98 ngắm 2 lần để bắn hơn. Cái gì? Nói gì mình không hiểu. Anh em chờ tí để tôi tìm phòng mới. Bị sút rồi. Quá bình thường. Cũng tạm được. Hấp chi diệu. Quá hư cấu. Ảo vải trưởng. Thí sinh tiếp theo. Hy Lạp 139k nhé. Ok. Cứ bắn tạm cái map này đã. Cái map này đủ người bắn, thực ra thì nó cũng nhiều kill mà. Mọi người đang xem live cho xin nút like nhé anh em ơi. Quá bình thường. Chẳng qua vòng vừa nãy nó cũng không có người. Cũng tạm được. Hấp chi diệu. Anh cho phản zombie đi anh tí nữa em ơi. Tí bắn zombie sau. Đấu đơn trước đã. Thế mà trượt. Quá bình thường. Phòng này ngon hơn đấy. Chắc là không bị kích đâu. Mấy giờ thì còn chưa kích tốt nhỉ. Quá bình thường. Cũng tạm được. Hấp chi diệu. Quá bình thường. Ây à. Trần Lâm Kiên nhá. Đầu moi đâu. Đầu xoăn rồi. Có moi nữa đâu. Sao cầm ngập trinh không supply à bạn á? Tại sao lại thế?
À, cái kiểu tiếng nó ấy đúng không? Kiểu 18 cộng ấy đúng không? Mình thì chưa thấy Quá gì, bình khi nào thường. thấy sập thì là biết ngay. Chơi suốt mà có sao đâu. Cũng tạm được. Quá bình thường, cũng tạm được. Hấp diếu. Quá hư cấu. Ảo vãi chưởng. Thí sinh tiếp theo. Bơi hết vào đây. Huy đồng ăn cơm chưa? Tất nhiên là ăn rồi. Chứ giờ này mà chưa ăn cơm thì có mà sao mà có sức để bắn. Quá bình thường. Cũng tạm được. Lúc nào là cũng phải cơm no rượu say rồi bắt đầu mới lên like được. Rồi, bắt đầu. Kèo này, 123 nhỉ? 123 kill. Cầu mong là được, cầu mong là được. Một kill, Quá bình thường. Cũng tạm được. 3 kill, Hấp diệu. 4 kill, 5 Quá kill. hư cấu. Ảo vãi chưởng. Thí sinh tiếp theo. Bơi hết vào đây. 8 kill, 9, 12, 13 này. Ui, 13 rồi. Đừng kích tôi nha Cao ông ơi. Ơ, Quá bình thường. Cũng tạm được. 16 rồi. Ui, phòng này bắn căng đấy anh em ạ. Nhiều cao thủ, nhiều cao thủ. Quá bình thường. Cũng tạm được. Không biết con nuốt được kèo này không nữa. Đâu hết rồi. Quá bình thường. Cũng tạm được. Ý, Hấp diệu. Quá hư cấu. Ảo vãi chưởng. mà thế mà trượt. Quá bình thường. Cũng tạm được. Trời ơi, bắn vãi linh hồn luôn đấy. Quá bình thường. Cũng
kỳ diệu. Mất thời gian quá ta. Cái thằng dốc bê kìa không ra. Như vậy. Võ mồm. Không được rồi, hỏng rồi. Quá bình thường. Hỏng rồi, hỏng rồi. Quá bình thường. Ok, ok, ok. Quá bình thường. Cũng tạm được. Rất kỳ diệu. Quá hư cấu. Áo vải chữ. Ủa ấy vẫn còn này. Để Quá bình thường. Quá bình thường. Cũng tạm được. Rất kỳ diệu. Quá hư cấu. ấy hả? Tại sao lại trượt được nhờ? Khó rồi nhưng mà game này khó rồi. Hèn thế. Quá bình thường. Cũng tạm được. Rất kỳ diệu. Quá hư cấu. Áo vải chữ. Thí sinh tiếp theo. Để Quá bình thường. ôi Quá bình thường. Quá bình thường. Cũng tạm được. Rất kỳ diệu. thế mà trượt nó chứ. Điều thế. Võ mồm. Úi giời ơi. Quá bình thường. Cũng tạm được. Rất kỳ diệu. Me with naked curls. I know, but Yeah. why do you think you didn't at Saturday Night Live? Here's your big opportunity. Why didn't you sit down and write some material for yourself or sit with the writers and say, look at the variety of characters I could do? I mean, you're such a fucking talent. I don't understand why you didn't do that. Probably totally self-destructive. Is it? Yeah. Is that true? More so than Hardy. Is it laziness, though? I mean, are you just sort of like the lazy genius who just says, you know what? Are you the kind of
the guy who sits around going, they should know how brilliant I am, and they should be working with me, and screw them, I'm not going to help if they don't recognize me. In a sense, is there a chip on your shoulder? Like, I'm not going to have to prove myself to them. Or I'm like Brando, who looks at disdain with the business. No, but you kind of do. I mean, Yeah. There was your opportunity. I remember when Billy Crystal was on, he just laid out every character he could. Oh, yeah. See, Billy Crystal, but then also the season I was on was like, people hated the show before it even went on. Right. You weren't a Lorne Michaels guy. You were doing Gene Dominion. And it was, how dare they have a different cast? But you were on with some talented people. Weren't you on with Robert Downey Jr.? No, he who showed you on up with? later. Eddie Murphy and Joe Piscopo and the other people you wouldn't even know. But those guys, certainly, Yeah. you could jam with them. I mean, Yeah. Eddie does great impressions. So do you. Yes. I don't think I remember ever you and Eddie in a sketch together doing any kind of impressions. No, in fact, they one time had me in a sketch to show what they thought of me on the show, where it took place at a funeral and I was the corpse. You lay there and didn't get to do anything. Yeah, just in case you saw a hand or a foot. They needed someone in the coffin, and that was me. But you know what? I blame you in a way, and I'll tell you Yes. why. Even when I did that dumb little show on Channel 9, I used to say to Gary, please get a hold of Gilbert and tell him I want him to come on as Andrew Dice Gottfried. Because I knew just that character alone would kill. And then you would go, I don't want to do that character. I said, tell Gilbert, it's brilliant. And people are going to be cracking up. And sure enough, you came on, you did it against, you didn't want to do it. And the gay comedian was on, and you start in on him, and he's sweating, and it was an hysterical moment. But I don't understand why you don't, when you get that golden opportunity on Saturday Night Live, just take it and blow it up. Yeah. It's like you don't want to be the huge comedian. I remember I was with that gay comic, and he's trying to tell a story, and he's sweating and looking like he's about to pass out. And you were his hero, and you were being Gilbert. And you were being really Dice, rough. and you were being Dice Godfrey. He said something about his boyfriend farting at one point, and I said, "Hey, what's that? A homo mating call?" Oh! And it was hysterical, and you were relentless, and you wouldn't let up. But if you had done that, like, why didn't you walk into a room? Why, in God's name, don't you walk into the room at Saturday Night Live and go, "Whoa, I'm Dice Godfrey"? Oh, yeah. I mean, I do these impressions. but you're laughing at that. That's what you have to do to get on. That's what I was saying before. On one episode of Cyber Chase, the bird puts on a nose and glasses. Yeah. So I did the old Groucho voice for him. What did that sound like? What did you do? It sounds like a Leno interview. Though I read in the paper somewhere. I don't know where I heard this. Be serious with me. Yes. I can't believe how you blow these opportunities. And I know you're not doing it on purpose. You don't think it's Yes. on purpose? I don't know what it is. I can't figure out why. Because I remember Gilbert had just done Aladdin. Yeah. Everybody loved that movie. Yeah. You know, Robin Williams blowing up, Gilbert Gottfried's blowing up. They invite him. They had some kind of comedy award show or something yes. that year. And you came out and you were absolutely profane. Yes. And totally blew all the goodwill that had been built up. You know, like he was banned and articles are written how horrible But he Gilbert, is. are you like the kid who gets on a baseball team or something? Yeah. And then maybe the baseball team's the wrong analogy. But in other words, the idea of sitting there and collaborating and pitching your ideas and being, Billy Crystal in the room saying, I can do this, I can do that. Or even being accepted. Like, does it just feel like a desperate plea? Like you're not going to beg anyone to put you on. I mean, how are people supposed to know what's inside of you unless you give it to them in a writer's room? Maybe early on I felt that way. Now I feel like I don't care. Because sometimes back in the days when I did the Channel 9 show and I always wanted you on, I would say, I said to Gary privately, I want to shake Gilbert. I want to shake him because I believe his career would be so huge if he would do this, this, and this. And Gary would say, well, why don't you say it to Gilbert? I go, because Gilbert's so difficult. And I don't want to insult him, but he's so fucking talented. And I believe in your talents, like probably more than you do. I feel I know what you need to do, but you don't care. See, you should have been my agent. I should have been. Because I know. But how are you going to stop him from going out and telling the inappropriate joke at the wrong place? I don't know. How are you going to stop that? Well, listen, that's the problem. That's why I wanted to shake him. I was going to shake him like a baby. Robin just reminded me when she was talking about that thing. I just remembered, Gilbert was
had got invited to the Emmy Awards, which is a big deal for a comedian, right? They don't put a lot of guys on. Yeah. And what happened there? You told a bunch of masturbation jokes that they cut out and they banned you from Fox. Yeah, I did a whole Pee Wee Herman routine. But by the way, that's not even what I'm talking about. I understand that. Yeah. You did what you felt was your comedy. Yeah. I get that. Yeah. I went out on MTV and showed my ass and they told me not to. I get it. But by the same token, if this is a guy who's now being welcomed into the mainstream and all he has to do is go out there It's and not fuck it up. Right. Yes. Yeah. And you'll get more and more work. Well, I did stop Kinnison from making a fool of himself at the Grammys. Absolutely. Yeah, he was about to self-destruct, and I said, "No, you're not allowed to go up and do that." And he listened to me. I don't know how that worked, but with you, I just go back. Okay, so what was the moment in your career that you thought this is a breakthrough moment, and my career is going to be skyrocketing? Oh, before I forget, because you mentioned Kinnison, he came up to me after the Emmy Awards, where I got in so much trouble, and he was like laughing his ass off, saying everybody was worried about me, and no one was worried about you. They were all saying, "Oh, how's Sam gonna fuck us up now?" Right. And he worked totally clean everything, right. and I had the scandal of the night. And I understand that. Believe me, I do. I'm the guy who goes up and does crazy shit. So I get that. It's just I never understand why on Saturday Night Live, particularly with you, I think that was the perfect forum for you because you do great impressions and you have this like weird sense of zoning in on the very essence of Groucho or Georgie Jessel. If you, in my mind, in Saturday Night Live, if you had walked out in the Georgie Jessel general's costume, even if people didn't know who Georgie Jessel was, it would just be that character. It was kind of like Billy Crystal doing Fernando Lamas. Right. No one knew Fernando Lamas, but they knew. So why didn't you connect with the writers on all that? I still don't understand it. What went wrong? Yeah, I don't understand either. I would lay in bed every night after an experience like that and getting fired from Saturday Night Live, and I would go, I should have done my Georgie Jessel for him. I should have done. This is what I'm asking. Did he ever talk to the writers? Did he sit in writing meetings? Did he? Yeah, I was just kind of falling apart between me and them. What? And you don't know what that is about your personality? Yeah. That it's something rubs you the wrong way, but sitting there kissing their ass, so to speak. Yeah. Right? Yeah, something. I don't know what it was. It's crazy. Yeah. So is it self-destructive, you think? Oh, it has to be. Yeah. But you refuse to go to a psychiatrist and try and work that out. That would make you... Do you go to a psychiatrist? No. I think you're against collaboration of any kind. Like, it would mean you had to rely on other people. And I think you like to think of yourself as an island. I think that Gilbert thinks he's better than any of these other people. No, I don't think it's that. I think he thinks he's more talented. Maybe early on I'd have both feelings going on, like I'm better or I'm totally worse. Now it's just... so maybe Robin's right. Yeah. You had disdain for some of the writers there and some of the creative process. And wouldn't you get jealous, though, when Eddie Murphy was going out there every week and doing all these whacked-out characters and getting all this fame? Yeah, no, I always get bitter for anybody who's doing well. Did you think at this point in your life, at this age, that you would be further along in your career, that you would be way more famous? Oh, of course. You did? Yeah. Are you disappointed? No, like, somebody said, actually it was another person I do an imitation of. Who? Of David Steinberg. You do David Steinberg? Yes. Now, that's really obscure. Yeah, that's what I love. That's okay. He repute the allegations that the literature of the Middle Ages was moribund. See, there's another character. Yeah, Absolutely. He one time said to me, he said, Gilbert, always be warm. Never get hot. If you get hot, you burn out. Just always stay warm. Guess what? He burned out. Oh, yeah. He got hot. Nice guy. Talented guy. I love him. He directed me in one or two sitcoms. Right. He's a pretty big director. I mean, Yeah. he does commercials now and stuff too. And I would just follow him around the whole time. He learned to hate me because he'd go, okay, in this scene, and then I'd yell out, okay, in this scene, what I want you to do. You rub people the wrong way. Yeah.
You see, what I think you should do is more emotion. You don't like to collaborate. Robin might have hit it on the head today. Yeah, She said I think that that's it. you were not going to sit there and listen to those writers. And even the approval of the masses is disgusting to you. Yes.